Mambo vipi? Hali yente, natumai kwamba umekuwa na wiki maridadi ya kupendeza. Mimi nimekuwa na wiki ambayo imefana zaidi, kwamba pia tuko mwezi wa kijibaridi baridi, kwa hivyo kila mtu anatafuta joto. Sisi ambao ni wapenzi wa michezo daima dawama tunahakikisha kwamba tunapata utamu wetu kutoka kwa raha za maswala ya michezo. Hali vipi? Karibu sana kwenye kipindi cha KUTV on the spot. Imekuwa kama wiki moja hivi hatujapatana hapa Jumamosi, lakini nimerejea nikiwa na nguvu za nguva, nikiwa tayari kutamba na kutaratamba, na natumai kwamba pia wewe umekitegea hiki kipindi kwa muda tu kutaka kupata utamu na raha ya KUTV on the spot. Mimi ndio PINCHEZ kijana taratibu, na hakika kwamba kuna matukio mengi sana ambayo yamefanyika ndani ya wiki moja. Tukio ambao kama unafuatia michuano ya kombe ya dunia kina dada ambao ni kama wiki 3 hivi kabla michuano kung'oa nanga nchini ya Australia, kumekuwa na tetesi hapa na pale. Moja ni kwamba shirikisho la soka Nigeria, ambao kwamba kumbuka Nigeria ni baadhi ya mataifa ama ni taifa moja ambao linawakilisha bara Afrika kwenye kombe la dunia la kinadada. Wachezaji wa Nigeria wamesusia kusema kwamba hawatashiriki mchuano wao dhidi ya Canada iwapo NFF ama Nigerian Football Federation haitaachia ama haitawapea zile bonuses, hela zao za kushinda mechi ama kushiriki mechi. Ni kelele tu ambazo pia kwenye kikosi cha ama kwenye kambi ya timu ya taifa ya Uingereza imekuepo. Kumbuka kwamba hii yote inatokea baada ya FIFA kutangaza kwamba kwenye michuano ya kombe la dunia awamu ya mwaka huu watahakikisha kwamba hela wanazituma moja kwa moja kwenye akaunti za wachezaji. Hamna kupita kwenye federation, direct. Sasa sijui imechokoza kina nani, na ndio labda tunaona tetesi zaidi. Ni kwamba hapa Kenya kuna dada mmoja ambaye amesafiri kuelekea Australia kwa sababu ameenda kufanya uamuzi kwenye kombe la dunia. Mary Njoroge ambaye kweli anapiga mazoezi yake hapa chuo kikuu cha Kenyatta, na ni mtu ambaye tunamsherekea sana, hasa pia kufanya vizuri na kuimarisha kusukuma kitengo cha kinadada ambao wanafanya uamuzi. Hongera sana Mary Njoroge, na heri kwenye shughuli zako za kombe la dunia ya kinadada. Zaidi ni kwamba pia ligi za hapa nchini ama ligi ya hapa nchini imekamilika wiki jana. Pia kwenye michuano ya FKF Cup imekamilika, na tunajua kwamba Kakamega Homeboys amewahi tiketi ya kuwakilisha Kenya kwenye dimba la mashirikisho bara Afrika. Gor Mahia akiwahi tiketi ya kuwakilisha Kenya kwenye klabu bingwa msimu ujao kwa hisani ya kushinda taji la FKF Premier League. Zaidi raha inaendelea. Wiki jana ilikuwa ni Kisumu Dala Sevens. Wiki hii raha iko Mombasa, Driftwood Sevens inaendelea, na nitakuwa nakupa habari kuhusiana na hao matukio kutoka Mombasa, na zaidi pia kuhusiana na African Basketball ambayo inaendelea Angola. Wakati tunazungumza na wewe ama mimi nazungumza naandaa hiki kipindi, ndio mchuano wa Kenya na Ivory Coast ulikuwa unaendelea. Nitakuwa naangalia pia matokeo. Ni baadhi ya mambo ambayo tumepanga kukupa utamu. Kwa hivyo una kila sababu ya kutegea hiki kipindi tangia saa hii hadi inapotimia saa 10, kwa sababu hapa ndio tunafanya kuhakikisha kwamba tunakupa utamu wote wa masuala mbalimbali ya michezo. Lakini kwanza kabisa, kabla niingie kwenye kipindi, niruhusu niangazie habari ambazo tumekuandalia ndani ya hiki kipindi, na nakupa pia fursa ya kuchangia kwenye hiki kipindi kupitia kwa rafa SMS line 0739110544. Zaidi pia kwenye Twitter unatumia #KUTV on the spot, @realPINCHEZ @KUTV_Kenya, kwenye Facebook KUTV Kenya. Tuko live kwenye YouTube KUTV Kenya. Kwa hivyo hiki kipindi unaweza kitazama wakati unapiga shughuli zako, si lazima uwe kunyumbani. Kama unatembea ndio unatafuta maeneo ya burudani, unawasha kwenye simu YouTube KUTV Kenya, unatazama hiki kipindi. Hakisha kwamba una share, una like, una comment na una subscribe pia kwenye channel, ndio tunapata raha ya masuala mengine ambayo huwa naendelea ndani ya KUTV hata wakati PINCHEZ ameondoka na kwenda zake. Hapo vipi? Hapo yente. Niruhusu sasa tuingie kwenye hizi habari, ndio nikupakulie tu mambo ambayo nimekuandalia, alafu baadaye tuingie kwenye uchambuzi na kuchimba ndani kwenye hiki kipindi ambapo kila siku wanakuambia wakiunga mitambo sisi tuko hewani. Haya, tuangazie hizi habari.
Haya, karibu tena kwenye hiki kipindi KUTV on the spot. Napata raha sana kwamba unazidi kutegea. Unajua kwenye maisha kuna watu ambao hutoa na kusamehe, na kuna wengine hupokea na kusahau. Sasa mimi sijui kama unaniweka kwenye wa kutoa na kusamehe ama kutoa na kusahau, alafu kuna wa kupokea na kusahau. Sijui ni kama umeniweka wapi. Mimi nimekuweka mahali pazuri sana wewe mtazamaji, kwa sababu wewe ndio unanipa nguvu kila siku ya kutaka kuja Jumamosi hata wakati kuna kijibaridi na kufanikisha hiki kipindi. Hizi ndio habari ambazo tumekuandalia, na ni kitengo ambacho daima pia huwa kinanipa fursa ya kutangaza uwezo wangu kuzungumza na lugha nyingine kando na Kiswahili. Twende sasa. Siwezi jisifu hivyo alafu bwana. Haya, tuingie kwenye habari. Nyinyi wenye chuki maasidi. National 7 Series table toppers KCB will begin to maintain their winning streak when they play a tricky Nondis before tackling KU's Black Blood RFC and Nakuru RFC in Pool A. The Bankers, under the tutelage of former Kenya Sevens captain Andrew Amonde, secured the main cup title in the first leg played in Kisumu, the Dallas Sevens. Meanwhile, Dallas Sevens runners-up Kabra Sugar will tackle Kisumu, Mombasa and Homeboys in Pool B. Strathmore Leos play Menengai Oilers, Catholic Monks and Must in Pool C. Coach Paul Murunga's Queens headline Pool D, and Alberto Mwamba Daystar Falcon and promoted Kabarak University. Haya, mimi sikuwaijua kumbe mate anaweza kuua mtu. Hiyo ni utamu wa Dallas Sevens. Ni raundi ya kwanza ambayo ilikuwa Kisumu. Watu walipata raha sana, KCB akiwahi alama zote baada ya kutamba dhidi ya Kabras kwenye finali. Mombasa michuano iling'oa nanga mapema asubuhi ya leo. Niko na matokeo ya raundi ya kwanza kwenye makundi. Nakuru RFC imemnyuka ama imemshinda Black Blood RFC kwenye mchuano wa kwanza kwa alama 17 dhidi ya 7. KCB ambaye ndio bingwa wa Dallas Sevens na ambaye pia anaongoza kwenye jedwali la msururu wa raga wachezaji 7 nchini, ako na alama, amempiga Nondis alama 22 bila jibu.
Homeboys RFC akapata ushindi dhidi ya mwenyeji Mombasa RFC kwa alama 21-7. Kabra Sugar akamzima Kisumu RFC kwa alama 36-5. Menengai Oilers akapata ushindi dhidi ya Masinde Muliro University kwa alama 31-5. Strathmore Leos akamnyuka Catholic Monks kwa alama 17 bila jibu. Mwamba RFC akapata ushindi dhidi ya Kabarak University kwa alama 17-14. Kenya Harlequins akamzima Daystar kwa alama 20-19. Ndio michuano ya raundi ya kwanza hiyo. Nadhani pia michuano ya raundi ya pili imeandaliwa. Nitakuwa najaribu pia kuangalia haya matokeo. Unaweza kuyafuata pia kwenye Twitter kuhakikisha kwamba unapata utamu kuhusiana na michuano hii. Zaidi kwamba pia kwenye Division 2 nitajaribu pia nikupe utamu kuhusiana na mambo yanaendeleaje huko. Kumbuka hii michuano imedhaminiwa msimu huu na imeleta raha sana kwa hisani ya kampuni ya Kamari ya SportPesa kuhakikisha kwamba sasa washindi si sherehe tu na kikombe, wanapata hela, na ni kitu kizuri sana hasa pia kwenye kuimarisha na kubadilisha raga hapa nchini. Najua watu wengi wanahisi raga imekwisha baada ya Kenya kushushwa kwenye msururu wa dunia, lakini ndio mwamko mpya huu, ndio kujipanga panga. Hebu tuone mambo yatakuaje. Songe mbele kwenye habari nyingine ambao ni riadha sasa. Two-time Olympic and World 1500 meter champion Faith Kipyegon, who also holds the world record, will be going for double at the World Athletic Championship in Budapest, Hungary. The track maestro qualified for 1500 meter through a wildcard. Further, Faith reigned supreme in the 5000 meter race at the AK National Trials, clocking 15 minutes 53.90 seconds on Friday. Africa Games champion Lilian Kasait finished second, with 2019 world bronze medalist Margaret Chelimo finishing third. Commonwealth Games 5000 meter silver medalist Nicholas Kimeli secured his ticket to Budapest after winning the 10,000 meter race in 27 minutes 29.83 seconds. National champion Daniel Simiyu finished second as Bernard Kibet finished third. Trials continue today, after which AK will name a team to Budapest. Kipyegon finishes fast, 14:53.90. Kasait in second, and of course Margaret Chelimo, the oldest member in this team, coming in third. So that is what's gonna be in the 5000 meters. Kasait coming in second, just behind on him to do before. But then watch out for Daniel Simiyu. He's trying really hard to ensure that he stays closer to Kimeli. But how will it happen? He has to beat him. It's 150 meters to go, heading to the home stretch. And of course, it is Kimeli or Simiyu who will be taking this one home. But then look at Daniel Simiyu, the national champion, coming from the outside. Is Kimeli ensuring that he takes this one home? We'll be looking at the time, of course. He is celebrating before he crosses the line. And that is it. Simiyu and Kimeli, 1 and 2, 27.20. We'll be confirming the time in a bit. But Nicholas Kimeli claiming this one, and he'll be on the... We say, as we grow, things change. Yeah, so I knew this is a long journey, so, and having Kimeli, he told me, hey, be patient, I drive the pace. Because he has the world card, he told me, be patient, we are going to make it. So I just relaxed the way he told me, and I followed the instructions, because he is a senior athlete. So we work together, and we have come successful. This is your second World Championships. How do you feel about it? I feel happy. At least I pray to God to give me strength. This time around, I don't know, it's all God. Yeah. Perhaps you tell us something a bit about your watch. How is it helping in controlling your pace during the race? Okay, my watch, I check because of the laps that I'm going, the pace of the lap, and that's helped a lot. Yeah. I think if we work hard, be together in a group, I think we are going to make something good. We cannot promise anything, but let God lead. Thank you. Haya, fantastic. Ndio mashindano hayo ya kupata kikosi cha Kenya ambacho kitakuwa tunawakilisha taifa kwenye mashindano ya dunia Budapest. Evans Ouma pia yuko huko, tulikuwa tunamtafuta kwa njia ya Zoom baadaye atupe habari ya nini kikubwa ambacho kimetokea leo. Kumbuka kwamba pia Athletic Kenya ama shirikisho linalosimamia riadha hapa nchini AK
litakuwa linatangaza kikosi kamili baada ya mashindano yote kuandaliwa leo. Kuna wale ambao wanashikilia rekodi za dunia ama ambao wametawala kwenye Diamond Leagues, wana bahati ya kupata hizo wild cards. Kwa hivyo usishtuke tu kusikia kuna mtu hajashiriki na amefuzu. Moja kwa moja sasa kwenye 2024 Women Africa Cup of Nations qualifiers, tusikie hii. The national women football team Harambee Starlets will play Cameroon's indomitable Lionesses in the first round of the qualifier for the 2024 Africa Women Cup of Nations. The first leg match will be played away between September 18th to 26th, with a return match set for Nairobi a week later. The winner will play Gabon or Botswana in the second round, with the winner of the second round getting automatic qualification for the next year's continental assignment to be held in Morocco. Haya, samahani, mchanganyo tu wa picha, lakini hata hiyo ambayo umeitazama ni habari ambayo tumeandaa. Sasa twende kwa hii habari ya Afro Basketball ama tucheze picha ya Women Football? Haya, sawa. Hebu tusikie hii habari ya Afro Basketball alafu tutarejea kwenye hiyo 2024 Women Africa Cup of Nations qualifier. Kenya Morans will open their African basketball campaign with a clash against Ivory Coast in Luanda, Angola. The Coach Cliff Award-led side jetted out on Thursday and remain upbeat that they can improve on their last showing in 2019 in Bamako, Mali, where they lost to DRC Congo in the final. A total of 4 games per day have been lined up in the group phase of the 12-team 9-day championship to be held at the Kilamba Arena on the outskirts of Luanda. Host Angola welcome Mali, reigning champion DR Congo, take on Cameroon, while Rwanda confront Tunisia. Hiyo ni video ya zamani ya Afro Basketball, lakini mimi nimepata pia habari kutoka Luanda, Angola. Kenya imeshinda kwenye mchuano wake wa kwanza dhidi ya Ivory Coast kwa alama 60 dhidi ya 53. Hongereni sana vijana wa nyumbani. Wacha ni cheze kama mimi. Iko sawa. Hongera sana vijana wa Kenya Morans. Inanipa raha kuona basketball inafanya vizuri. Niliacha Ngure ana support basketball, sijui kama alihama. Najua pia unaweza support team alafu, but let us not go there. Tuendelee na hizi story. Tuache season ianze kwa sababu tumekupa ruhusa ya kupumua, lakini hebu imagine sasa tunachambua jezi kali ni gani na jezi gani. Chelsea hawaja release jezi. Okay, huna timu uta release jezi. Haya, tuendelee na story kwanza. Former Kenya team manager for 2021 Kana Zone 3 Championship and Kana Zone 4 Championship, Maureen Witi, will battle it out with KSF Nairobi County Chairman Teddy Wamuyu for the presidency of the Kenya Swimming Federation during the ongoing polls at the Moi Stadium Kasarani, or rather in the ongoing polls that are continuing at the Moi Stadium Kasarani. Earlier this week, a petition filed by Emily Njeru and Margaret Muasia to have the election stop was dismissed by the High Court. KSF Stabilization Committee team leader Michael Otieno said preparation for the polls are on schedule and asked all the voters to turn up. The election are conducted by the Center of Corporate Governance. The polls will be conducted under the World Aquatic Guidelines, with the new swimming body to be known as the Kenya Aquatic Federation. The reason why I'm correcting a lot of this statement is because the elections are currently underway at the Moi Stadium Kasarani. So more updates I'll be checking kuhakikisha kwamba nakupa pia update kuhusiana na uchaguzi wa shirikisho la kuogelea, Kenya Swimming Federation. Haya, toke kwenye swimming
Teddy Wamuyu tulikuwa na mazungumzo naye kwenye kipindi chetu cha zamani Micharazo Michezoni, wakati kweli swimming ama mchezo wa kuogelea umekuwa na masaibu ndani ya miaka 7. Just imagine almost how many years hawajafanya uchaguzi. Wakienda hivi tetesi huku, wakienda hivi tetesi hapa. Lakini finally ni vizuri kuona kwamba kuna uchaguzi na tutapata kurejesha labda hadhi ya swimming ama uogeleaji hapa nchini, ambapo tulikuwa tunafanya vizuri enzi, lakini sasa hivi kumekuwa kugumu. Kwenye habari ambao kweli kama uko karibu na ngure ama shabiki wa Chelsea, mtafutie handkerchief, kitu ya kupanguza machozi, alafu mshike mikono, sababu anga inaweza fanya akakasirika. Na kama uko karibu na shabiki wa Chelsea, please make sure he is under control. Kama ameshika kisu mnyang'anye, kama ameshika silaha yote tafadhali mnyang'anye. Kama kuna glasi karibu naye ziondoe, hakisha kwamba ako na free space. Alafu pia mashabiki wa United tunawaomba, hii habari mkisikia msherekee na adabu, kwa sababu kuna watu ambao wanaumia. Mason Mount has joined Manchester United on a contract running until June 2028 with the option of further year. The 24-year-old former Chelsea midfielder made the switch with United, paying 60 million euros. He made 279 club appearances, scoring 58 goals and 53 assists, winning the Champions League with Chelsea, as well as the Player of the Month for Chelsea in 2020-2021 season and 2021-2022 season. Meanwhile, Chelsea captain Cesar Azpilicueta has joined Atletico Madrid after ending his 11-year relationship with Chelsea. Elsewhere, Granit Xhaka has left Arsenal to join German side Bayer Leverkusen in a 25 million euro deal. The Switzerland midfielder, who is age 30, has signed a 5-year deal with Bundesliga club, and Manchester United are hopeful of concluding a deal for Inter Milan goalkeeper Andre Onana. Yaje lazima tu ucheke, kwa sababu hata sijui nijishike hivi lakini hiyo story, mchezaji Mason Mount alijiunga na Chelsea akiwa na miaka 6. Akapitia mikono ya Chelsea, akafunzwa kutoa makamasi, jinsi ya kwenda msalani, amefunzwa kila kitu na Chelsea. Sawa sawa? Hadi anakula, anamwaga huko, anapanguzwa na Chelsea. Baada ya miaka 18 anasema na kumbe Chelsea sio timu kubwa. Alafu anaenda na sign na Manchester United. Mashabiki wa Chelsea wiki hii wamekuwa na hasira sana. Hata kama pia uko na mtu ambaye ni mtu wako andudhi, najua amekuwa akiongea na machungu sana hii wiki. Hawana raha, kwa sababu wanahisi kwamba Mason Mount aliachia video kwenye Instagram akisema kwamba, akiwaambia mashabiki wa Chelsea kwa heri. Alafu mashabiki wa Chelsea wanakasirika sana na statement ama kwa hiyo taarifa yake, japo hajasema kitu kibaya. Amesema kwamba kwa saa hii anajihisi kwamba mkondo mpya kwenye maisha yake ama kwenye taaluma yake ni yeye kujiunga na United. Alafu United nao pia ni kama walikuwa wanataka, mtaani wanasema kuchachisha. Wanampa jezi nambari 7. Sijui kama wewe ni shabiki wa United umefurahi kwamba Mason Mount amejiunga na timu yako na amepewa jezi nambari 7. Kumbuka hii jezi nambari 7 imecheza na wachezaji tajika ambao wamefanya vizuri, lakini pia imecheza na wachezaji ambao wamesajiliwa na United bila kufanya na hawajafanya vizuri.
Sasa sijui kama Mason Mount ataingia kwenye orodha ya wachezaji wa United ambao wamevalia jezi nambari 7 na kufanya vizuri, ama ataingia kwenye orodha ya wachezaji wa United ambao wamesajiliwa kuvalia jezi nambari 7 na kufanya vibaya ama kutofaulu pale Old Trafford. Baadhi ya wachezaji ni ambao hawajafanya vizuri: Alexis Sanchez, mbwembwe, piano ikawekwa, akacheza, akasema amejiunga na United. Alafu zio alifunga bao 3. Anyway, Edson Cavani, another one, jezi nambari 7, masaibu. Sasa huyu sijui kama ni masaibu ama yuko sawa. Haya, tusubiri, tutaona msimu ukianza. Ndio transfer update hiyo. Ndakuwa pia nakupa transfer updates zingine ambazo kweli kuna taarifa nyingi ambazo zinachipuka. Kuna zile confirmed, kuna zile pia tunatarajia labda kabla ya dirisha kufungwa. Dirisha la uhamisho kufungwa tutakuwa tuna ziconfirm, lakini kubwa kwamba ya hii wiki ilikuwa ni Mason Mount kujiunga na Manchester United. Lakini wana Chelsea pia msiwe na masaibu, kwa sababu mmemsajili Nicholas Jackson ametoka wapi ule pale, nitakuwa na dhibitisha ametoka Valencia ama ni wapi, nitakuwa na dhibitisha tu. Granit Xhaka ameondoka Arsenal na kujiunga na Bayer Leverkusen, sawa na Cesar Azpilicueta amejiunga na Atletico Madrid. Wanasema ukilinganisha kuondoka kwa Cesar Azpilicueta na Mason Mount kuna tofauti kubwa sana. Declan Rice pia tunasubiri tu, lakini ni kama imedhibitishwa yuko Arsenal ama amejiunga na Arsenal kwa kima cha pauni milioni 105, British record. Amevunja ile ya Grealish ya 100, sasa ni 105. Lakini baadaye nitakuwa nakupa hizi update. Kwanza kabisa kabla tuingie kwenye hizo transfer update, niruhusu nifunge kitengo cha habari na hii habari pia ambayo inawahusu wana United. Former Manchester United and Ajax goalkeeper Edwin van der Sar is being treated in intensive care after suffering a bleed on his brain. The 52-year-old is reportedly being treated in a hospital in Croatia where he has been on holiday. Ajax said the former Netherlands international who won 130 caps for his country is in stable condition. Hebu tazama hii video ambao ni kwa hisani ya wale ambao kweli wana nafasi ya kupata hizi habari kwa nafasi ya kwanza kutushinda sisi ambao tuko Kenya. United Ajax and Netherlands goalkeeper Edwin van der Sar is in intensive care. This is after suffering a brain hemorrhage, and we understand that his condition is stable. Our chief reporter Kaveh Solokol's back here. What details do we have on this story, Kaveh? Well, the only details we really have at the moment are from Ajax, his former club, where he has also been the chief executive for the past 7 years. In a statement on social media, they said on Friday Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He's currently in hospital in the intensive care unit and he's in a stable condition. Once there's more concrete information, an update will follow. Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We're thinking of you. Manchester United, Ajax and Netherlands goalkeeper Edwin van der Sar. Haya, ndio ya Van der Sar. Natumai kwamba atapata nafuu na ni taarifa kweli ambayo itakuwa inafuatiwa na watu wengi sana. Kuangalia kwa sababu ni mchezaji tajika sana, hasa wakati wake akichezea United. Van der Sar, kuna wachezaji hata wengi sana kwenye mitaa waliitwa Van der Sar kwa sababu ya kazi yake ama kwa sababu ya labda walikuwa magolkeeper alafu walikuwa na nyaka kama huyu Van der Sar wa United, legendary keeper. Ndio kwenye orodha ya makipa ambao tajika kwenye EPL. Sawa pia na kina Schmeichel, Peter Cech pia wanaingia kwenye hiyo orodha. Sawa, najaribu kuangalia pia kabla tuingie kwenye swali la siku, tuingie kwenye transfer updates, kwa sababu swali la siku linaoana na transfer update. Swali la siku ni kuhusiana na kama umeridhishwa na timu yako
jinsi ama shughuli za timu yako kwenye dirisha la uhamisho. Are you happy with your team's business so far in the transfer market? Je, umeridhishwa na shughuli za timu yako kwenye transfer update? Kumbuka Manchester United wamepiga saini, Chelsea wamepiga saini, Arsenal wanapiga saini kweli. Hata kuna mtu alisema huenda Arsenal iko chini ya Mwarabu lakini hawatuambii. Sasa wanafanya mambo chini ya maji. Newcastle, kuna timu nyingi ambazo zimekuwa very busy kwenye dirisha la uhamisho, lakini sijui kama timu yako imekuridhisha. Changia kwenye swali la siku, are you happy with your team's business so far in the transfer market? SMS line 0739 110 Twitter @realpinches@KUTV_Kenya. Tuko live pia kwenye YouTube KUTV Kenya, na zaidi pia kwenye Facebook unaweza kutuma ujumbe, alafu mimi nitakuwa nahakikisha kwamba na chambua tu mambo yako. Pia tunakuwa pia tuna confirm wale ambao wameongeza mkataba. Kama kwa saa hii najua kwamba beki wa Arsenal Saliba ameongeza mkataba na Arsenal. Haya, kuna Diego Llorente anaelekea AS Roma, ama anaelekea wapi? Anaelekea Leeds. Manchester inazidi kumsakasaka ama inasaka huduma za mlinda lango wa Inter Milan, na ambaye aliandikisha clean sheet mingi kwenye klabu bingwa msimu huu, Andre Onana. Mwafrika huyu kutoka Cameroon. Kama unakumbuka kombe la dunia, huyu jamaa ni kipa ambaye anapenda kucheza sana highline. Na anatakikana sana na makocha kama Erik ten Hag, hata Pep anataka watu kama hawa. Andre Onana kuelekea ni sawa Mwafrika, lakini huyu si ni Mendy. Haya, Andre Onana picha kweli, kumchanganyiko tu wa picha. Nani mwingine pia anatakiwa? Cesar Azpilicueta tumepiga muhuri kwamba ameondoka Chelsea na kuelekea Atletico Madrid. Cesar Azpilicueta ambaye kweli alikuwa amesalia na nadhani na mwaka mmoja kwenye mkataba wake na Chelsea. Nahodha ambaye amekuwa na miaka 11 pale Chelsea. Kim Jae amejiunga na FC Bayern. Huyu ni mchezaji ambaye pia amekuwa kitakiwa sana na vilabu vingi. Natafuta pia Chelsea kwa sababu najua amedhibitisha, isikuwe ni machozi tu kwa wana Chelsea. Nani mwingine pia amedhibitisha? Granit Xhaka ameondoka Arsenal. Pia ni nahodha wa Arsenal japo alinyang'anywa. Ameondoka Arsenal na kuelekea Bayer Leverkusen, mkataba wa miaka 5. Huyu Granit Xhaka. Kuna mwingine ambaye ameondoka ama tumekamilisha usajili wake? Haya, Kyle Walker bado hajaamua kama anasalia Man City ama anaondoka. Ni taarifa ambayo inakuwa inafuatiwa. Wana Chelsea pia ni sawa kujua kwamba Mauricio Pochettino ameanza kazi na iko sawa. Chelsea wamesema kwamba hawana mpango wa kushiriki mazungumzo na yeyote kuhusiana na mchezaji wao ambaye ni kijana mdogo anaitwa Andre Santos. Andre Santos wa Chelsea wanasema kwamba wanataka kumtumia chini ya Pochettino. Pochettino pia. John Terry amerejea Chelsea, si kucheza lakini amerejea kuwafunza vijana kwenye akademia. Iko sawa. Kuna pia huyu Angel Di Maria ameondoka Juventus na kuelekea, actually Angel Di Maria was Juventus best player for that season, ameondoka na kurejea Benfica. Di Maria amerejea nyumbani Benfica, alikuwa anafanya vizuri sana. Na ukiangalia pia kwenye michezo ama kwenye Juventus msimu ambao umepita,
Di Maria alifanya makubwa kwao. Zlatan Ibrahimovic ametangaza kwamba imetosha, ameondoka, amestaafu kweli. Bado najua watu wengi wanajua Lionel Messi anaenda Inter Miami, lakini bado haijadhibitishwa, ni tetesi tu. Haya, kuna Dominic ameondoka, amejiunga na Liverpool, si ni sawa? Amejiunga na Liverpool huyu. Sizbola atatusumbua kweli, lakini tutamuona kwenye EPL. EPL huwa inaleta mabadiliko mengi sana. Haya, ya Chelsea tu ni vijana wadogo tu wanaendelea kuconfirm watasalia. Enzo Lafi. Haya, nikipata taarifa nyingine kuhusiana na uhamisho ambao umedhibitishwa nitakuwa nakupa habari. Kwa hivyo usiende mbali, nitakuwa nahakikisha kwamba nakupa habari kuhusiana na any confirmed deal. Naambiwa kwamba ama napata habari hii deal ya Andre Onana huenda kabla ya wiki ijayo kukamilika itakuwa imepigwa muhuri. Kutoka hapo sasa, kwenye swali la siku ndio nimekuuliza kama unahisi ama umefurahi kuhusiana na timu yako, shughuli zao kwenye dirisha la uhamisho. Are you happy? Niambie kwenye SMS 0739110544. Hiyo itakuwa ni raha sana. Nataka pia nisome hizi harafa. Kumbuka pia tutakuwa tunamtafuta jamaa wetu ama Evans kwenye uga wa Nyayo, atuambie hali yako vipi. Haya, niruhusu nichukue pumziko alafu nitarejea nisome hizi harafa ndugu yangu. Sawa sawa. Haya, usiende mbali, tunarejea kuzidi kukupa utamu wa masuala mbalimbali katika ulimwengu wa michezo. Hii ni KUTV on the spot. Usiende mbali. Focus on Health is a show that creates awareness on matters health and informs you on various diseases, their causes, treatment, prevention, coping, and support. So join me, MWAURA Michelle, every Thursday at 7:30 p.m. only on KUTV. You can also follow us on our social media platforms at KUTV Focus on Health on Facebook and also on YouTube, and Health Focus on Instagram, because your health is your wealth. Stay safe and stay healthy. That magic. Somebody call 911. Anything for your girl, give me more. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room.
Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. What are some of the ways through which you can develop these skills so that we are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector 100 Can Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosives. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zero. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, Agissa. It ain't easy being famous. Especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pipopa si vuguvugu. Pipopa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Kipindi hewani ni mitindo ya kipwani. Kama ilivyo kipindi hiki kinahusu nyimbo za tarab, chakacha, midwara, midundiko, bila kusahau mapishi. Ambao ndio uti wa mgongo wa pwani ya Afrika Mashariki. Jamani swahibu zangu mliopo maskani, hatuonani wenzangu, najua mwanitamani. Hapa KUTV, nahodha mwendesha chombo cha baharini, yani ua linalunukia na kuvutia waridi tamu. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The Bible says,
when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade, but like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, the second advent is imminent. Kutoka kuwa jamii ya kuhamahama na sasa kujumuisha kilimo katika mitindo yao ya maisha. Kwenye toleo la kaunti ya Narok, hii ni Boresha Kilimo, kwani afya bora ni kilimo bora. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha. To the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Teva. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Unaona? Nisimame. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have boxercise, we'll have kata box, just name them. Pull up in a bin, too much to clean. The show comes every Thursday from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked, make sure we keep fit, and that's it from me to you. A loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zima. But who is the right one? I love Nambi. A rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, I guess. It ain't easy being famous, especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator.
Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Haya, karibu tena kwenye kipindi KTV on the spot. Mimi ndio Peter PINCHEZ, kijana taratibu, daima dawama. Mimi napenda michezo na naishi kula, kulala na kufanya kila kitu yangu nadhani anasema KCB watatawala Mombasa, na ni kweli kulingana na michuano ya kwanza mambo yako sawa for the bankani. Kwingine kuna baridi tu, lakini asante kwa kutazama kipindi. Asante sana pia Next Gen. Kuna Michael Kio pia anatazama kipindi, asanteni sana. Na kuna Kelvin akiwa pande za Kiambu anasema anafuatilia wakiwa na rafiki yake wa Chelsea Thomas. Sasa sijui kama Tom yuko vizuri ama unamchunga na siweze akisha kwamba hajakaa karibu na silaha. Mambo mabaya huko Stamford Bridge. Japo wanasema Pochettino is on the way. Kuna wakati hata sisi tulikuwa tunasema Ole Gunnar on the wheel. Ole Gunnar aliachilia akatuuliza, mimi surely niliwaambia niko on the wheel? Mimi nikasemea wapi? So hata Chelsea, heri kwenye hii safari yenu. Mungu ambaye ameisaidia Manchester United ikaacha kuchekwa na watu. Mungu ambaye ameisaidia Arsenal ikajikwamua katika nafasi za 8, 6, 7, 5 na saa hii wako top 2 msimu kikamilika. Atawakumbuka. Afinye batoni yenu mtusumbue hata kama ni season moja. Kuna taarifa pia za hapa nchini kuhusiana na uhamisho. Kuna mchezaji ambaye kweli amemezoa mate na wachezaji wengi sana na timu nyingi samahani, anaitwa Tyson Otieno. He is one of the best midfielders, ama ndio kiungo bora sana wakati kwenye ligi ya hapa nchini, kulingana na wachanganuzi wengi na mashabiki. Zaidi wanasema mashabiki kwamba he is the best dribbler kwenye ligi ya hapa nchini, na kulikuwa na tetesi kwamba huenda akajiunga na Gor Mahia. Kulikuwa pia na tetesi huenda akajiunga na Kenya Police ambayo inasajili karibu kila mchezaji, na taarifa sasa hizi za kudhibitisha ni kwamba Tyson Otieno amejiunga na Kenya Police, na kulingana na taarifa kutoka Kariobangi Sharks, hela ambazo wamepata ziko kidole gumba. Kariobangi Sharks wanasema wamepata hela ambazo walikuwa wanatarajiwa azipate, na wanasema hata wamepata hela nyingi. Yani kwenye historia ya Kariobangi Sharks kuwauza wachezaji, hii ndio the best. Kumbuka kwamba Masid Juma kuondoka Kariobangi Sharks kuelekea Afrika Kusini ilikuwa ni takriban $65,000. Sasa hebu fikiria Tyson Otieno wamepiga hesabu kama hiyo ndio ilikuwa before ndio the most. Sasa Tyson Otieno Kenya Police wamepa hela ngapi? Kumbuka pia Kenneth Muguna kiungo mwingine pia wakati ameondoka Azam kutoka Tanzania karejea hapa nchini akapiga mkataba na Kenya Police. Inasemekana ni takriban atakuwa anapata mshahara wa takriban 1,200. Saini ni ya zaidi ya mita 1 na kuna uwezekano soka ya hapa nchini kweli itajipa. John Baraza pia amesafiri moja kwa moja, yuko Mombasa kuchukua kazi ya kuwa naibu kocha wa Bandari FC. Atakuwa anamsaidia Twahir Muhidin ambaye amechukua hatamu kuiongoza Bandari CRFC. Mimi kama akili yangu iko raga, Bandari FC. Haya, kuna makubwa pia yanaendelea katika uga wa Nyayo. Naona rafiki yangu Gladys Midecha anatusumbua na picha za Nyayo Stadium wakiwa na Faith Kipyegon. Sawa Gladys, nimetufikia. Alafu anatuambia it is impossible not to love this girl. Gladys alafu amevaa trench coat, jifanya ni kama yuko Marekani. Haya,
salamu zimfikie. Yuko pia Evans Ouma, mtangazaji mwenzangu kutoka KUTV ambaye yuko Nyayo Stadium kupitia kwa mtandao wa Zoom. Nataka tuzungumze naye atuambie taarifa ziko vipi kutoka Nyayo Stadium. Najua kwamba mbio za 1000 kuruka viunzi na maji zimefanywa ama zimeandaliwa. Beatrice Chepkoech akitamba na kuwai tiketi ya kusafiri moja kwa moja Budapest. Lakini hebu tusikie taarifa kutoka kwa Evans Ouma. Evans, iwapo unanipata, tupe habari kuhusiana na makubwa ambayo yametokea Nyayo tangia asubuhi leo Jumamosi, ikiwa ndio siku ya pili ya mashindano ya National Trials ama majaribio tu ya kutafuta wanariadha ambao watawakilisha timu Kenya Budapest kwenye michuano ya riadha ya dunia. Evans, kazi kwako. Haya. Acha tuzidi kutafuta sauti yake, ni kama imepotea. Ni mitambo hii ambao kweli kila siku kila siku inahitaji akili zetu ndio kufanya vizuri. Haya, tunamtafuta Evans Ouma, tukimpata tutakuwa tunarejea kwake kutupa habari. Kuna mchuano pia wa National Super League ambao unaendelea. Shabana FC ambao tayari wamepata tiketi ya kushiriki ligi kuu msimu ujao, KPL ama FKF Premier League, wanaongoza kwa mabao mawili dhidi ya Kisumu All Stars. Ni mchuano ambao kweli una mashabiki wengi sana ama unashabikiwa sana. Nilikuwa pia nimekuambia kuhusiana na, tulikuwa tumejaribu kumchokoza Ngure kuhusiana na timu ambazo kweli zishatoa jezi za msimu mpya. Msimu mpya, jezi mpya za msimu mpya. Hebu tupe tu picha kwa kupita mbio tuzione, alafu unajua pia jezi hatununui tu kushabikia, pia tunanunua kupiga pamba safi ya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri ama za kujisifusifu pia. Huwa pia jezi inawapa mashabiki nafasi ya inapea mashabiki pia nafasi ya kujigamba na kusema we have the best kit. Kuna msimu United walikuwa na jezi ilikuwa inaitwa Zebra na walikuwa wanachongolewa sana ama wanachokozwa, wanaambiwa sasa Zebra zinaingiaje kucheza soka, na ulikuwa kwanza pia ni msimu mgumu sana kwa United. Hebu tutazame tu hizi picha za jezi mpya za timu kadhaa kutoka EPL. Alafu ndio zipo mzee, zipo. Sasa ni kuzitazama tu. Hii Twitter pia inafaa ikuwe filtered. Wakati unatangaza michezo unapatana tu na content ya michezo, kwa sababu kuna content nyingine unapatana nayo tu inakufanya unataka kucheka. Haya, tuko nazo. Haya basi, tunazitafuta hizo picha alafu tutakuwa tunazirejea. Kumbuka kwenye swali la siku nimekuuliza, do you think, are you happy with your team's business so far in the transfer window? Na nikakupa habari kuhusiana pia na timu ambazo tayari zimesajili wachezaji. Sajili kubwa wiki hii ikiwa ni ya Mason Mount. Alafu pia kuna Chelsea pia wamemsajili Nicholas Jackson ambaye ni mshambulizi. Kuna taarifa pia kwamba United imemwambia Harry Kane atulie kidogo, asiharakishe kutaka kuondoka kuelekea Bayern Munich. Hivi ni kusema labda United inapanga kupata huduma za Harry Kane kabla ya dirisha kufungwa, sijui, lakini tutakuwa tuna subiri kuona. Haya, tutazame hizi jezi za baadhi ya timu alafu pia uchague tuambie gani ndio inakupa raha ama gani ndio unapanga kununua. Twende sasa. Jezi ambayo unatazama kwenye runinga ni ya Newcastle United, jezi ya nyumbani. Hii sasa ni Barcelona ambao kweli pia imesifiwa na mashabiki wengi sana.
Kumbuka kwamba pia Barcelona msimu huu watakuwa na sakata katika uga tofauti, ama watakuwa na sakata kwenye uga wa Barcelona Olympic Stadium. Hii ni ya Arsenal ambao kweli kama unaipenda utainunua. Kuna kipindi pia ilikuwa imerejeshwa. Hii ni ya Liverpool. Imeibua pia hisia nyingi sana kwa mashabiki wale wanaisupport Liverpool na wengine ambao pia hawaisupport. Wamesema kwamba ni nzuri sana ya pamba ya weekend. Hii ni Manchester City ambao wanapanga kuvalia msimu huu jezi ya nyumbani. Bado sijapatana mawajaachia ya ugenini. Ndio jezi ya Manchester United ya nyumbani. Imesifiwa sana na wengi. Nzuri kweli hii, maridadi. Inatukumbusha enzi za kuna wakati Chelsea walikuwa na jezi na karibia hivi. Haya, hii ni ya Newcastle United ya ugenini. Ifanana nyasi. Juventus jezi yao maridadi sana. Inaleta kumbukumbu za ile zebra ya United. Lakini mafans wa United another breed of people. Kuna mmoja huko nyuma ya pazia, wakati hizi jezi tu zinaendelea kucheza, na msikia tu anapiga kelele. Anasema sijui nani amekopi nani. Haya, Evans tumempata, turejee kwake. Ndio hizi jezi maridadi sana. Liverpool nyumbani, ugenini. Si eti kwamba nimewasahau Chelsea, lakini Chelsea bado hawajaachia jezi ya msimu huu. Wakiachia tu tutahakisha kwamba pia umeipata. Hii ya City ukiangalia inachoma choma, labda ukilinganisha na awali. We wacha bana chuki, ati hiyo ni ya kufua nguo. United nzuri. Kumbuka pia msimu jana United walikuwa na jezi ambayo ilipendeza. Newcastle ambao kweli wanajikakamua kuingia kwenye mazungumzo ya timu ambazo zinafanya vizuri. Sasa chaguo ni lako, ujue unataka nani ama utamvalia nani msimu ujao. Kuna wengine pia wanasema hata timu yangu itoe jezi mbaya aje nitaivaa kwa sababu ni timu yangu. Taarifa pia kutoka Mombasa, Kisumu Rugby ama Kisumu RFC wamewazima Homeboys kwa alama 17 bila jibu kwenye mchuano wa Pool B ambao ni mchuano wa pili wao. Mchuano wa kwanza walipoteza walipoteza kwa alama 36-5 dhidi ya Kabras. Kenya Harlequins akamzima Kabarak University. Hiyo nadhani nilikuwa nimekupa. Natafuta pia nikupe habari. Nitakuwa haya twende moja kwa moja kwa Evans Ouma atupe habari kutoka uga wa Nyayo Stadium, ambapo kweli majaribio mashindano ya kutafuta kikosi cha Kenya ambacho kitakuwa kinawakilisha taifa kwenye michuano ama riadha ya dunia Budapest. Evans Ouma, kazi kwako, tupe taarifa kuhusiana na nini kikubwa kinafanyika ama ni nini kimefanyika tangia asubuhi. Nani ambaye amewahi tiketi, nani ametemwa? Tupe habari Evans. Tuko hapa Nyayo Stadium. Actually, this is where the national, that is the World Athletics Trial, is taking place to choose a squad that will represent Kenya in the upcoming World Athletics Championship that will be held in Budapest, that is in Hungary. And so far, there is a couple of, races that have been so far been completed. Talking about the 10,000 meters for both men and women, and 5,000 meters for both men and women. And there is still a couple of few races just for this particular, this team selection to be actually finalized today. Remember, this will be the 19th edition of the World Athletics Championship. The 18th of it was not that quite very impressive. Many will say arguably, actually, many will share that sentiment. Remember, Kenya finished fourth behind USA, who are ranked top with 33 medals. Then we had Ethiopia still with 10 medals, then Jamaica with 10 medals. But the difference between Ethiopia and Kenya is because
Kenya won 2 gold, 5 silver, and 3 bronze, and that is what's the par. And there is a couple of races that we actually lost the title that we've been holding for quite a long time. And I'm talking about 3,000 meters steeplechase for both men and women. Remember, in the men's category, this particular title for the Tokyo Olympics, and this one, the World Athletics Championship, went to Moroccan, that is El Bakali, and Kenya will be looking to marshal their numbers just to see if they can actually claim this title this time round. We have the likes of Timothy Cheruiyot, who are actually, a big force as far as this particular race is concerned. A couple of minutes ago, the finals of the men 3,000 meters steeplechase. We had the likes of Timothy Cheruiyot. They are actually booking the ticket to represent Kenya. It will be a trial of Kenyans in these finals in this World Athletics Championship that will be held in Budapest, and we'll just wait to see what will happen. Another race that have actually eluded Kenya for quite a long time is still the same race of 3,000 meters steeplechase for women. We have tried, but we have fell short. But there is hope in this new team, and actually we're waiting to see what will happen. And remember, we have the former world champion, that is PINCHEZ. The bet will be representing Kenya. He has already booked the ticket. There is just wait to see what happened. The previous one, he missed the nothing injuries, and this time round he's fit, and actually he's eagerly waiting to actually see how they can play. This one has really been a competition between Kenya and the Ethiopians. They have dominated, but still waiting. It's just a matter of days to be precise, because the World Athletics Championship will take place next month in August. So still there is plenty of hope. And actually for this race, another race that will be interesting to take a look is the 10,000 men and women. Remember, this one were floored and actually outdone by the Ugandans. And he holds the champion, the Ugandan holds the champion. And this time round, we'll just wait and see. Remember the last in the World Athletics Championship, the previous one that was held in Oregon in South Africa, one of very own, actually we managed to clinch at least a silver. This time round, it will be a different venue under different circumstances, and time will tell. Same applies to 5,000 meters race for both men and women, but we still we have at least a race that you can all be proud of. I'm talking about 1,500 meters, that is being currently the world champion and the record breaker, that is Faith Kipyegon. Of course, will be flying Kenyan flag, and then we have at least inclusion of new guns. I'll call it the new guns in this case, who have actually qualified. And of course, behind me right now, we are having 100 meters race. That is Manuel, who is actually taking participation and he just won it. So this was the final of the final race before the team Kenya can actually, the squad to represent Kenya can actually be won. And that is Manuel. The noise behind me is just, they are just happy that Manuel have won the race. And they will represent the country this time down. And you can take a look to how things are going for. That is, that is many, just very fun. Of celebrating, jubilating, just the joy of being one of our ones booking the slot. All right, so that is a 100-meter race. Remember, we have almost 800 meters race final that actually was that just took place before this 100 meters final. And Emmanuel Wanyonyi, of course, like always, book that slot and will be carrying Kenyan flag high in Budapest. Now, after this, the selection of the team now, after the completion of all the races that are scheduled to take place today, of course, this being the final day of these athletics trials here at Nyayo Stadium. Up next will be the naming of the squad, just to know who has made it to Team Kenya and who will represent the country in the World Athletics Championship. So that is what we're waiting. After this, as far as the schedule that is here on the program is concerned, I think the team selection is done and dusted. Up next, it's just the selection, actually the naming of
the squad, or rather the team that will represent Kenya in the World Athletics Championship in Oregon. So in Budapest. So that is what we are waiting right now. But there have been today. We have seen a final for both men. 400 men finals. Unfortunately, in this one for today's final, Kenya did not manage that one as far as this particular athletes are concerned. However, during the National Athletics Championship that was held just a couple of 2 days ago, one of the key interesting things that we noticed here, we had the likes of MWAURA, who actually booked the slot to represent Kenya in this particular tournament. And we are glad that at least we have one of our very own in this particular tournament. In as much as we are not known to be, the big force in this, but a trial and actually a start and attempt and giving a shot at this race will be something interesting actually to see how things will unfold in this particular championship. So another very key interesting thing that is of great concern and interest here is the current position that Kenya holds, and the route and the race to actually improve our current status from 4th to now actually aiming at least 3rd to 2nd, because we were floored by the likes of Ethiopia, who are very a long-time rivals, but this time is a good team, and we do hope for better opportunities there, better position, and even chances. And this is what is actually happening here, and we are following closely. And as soon as the squad is named and we know who made it to Team Kenya and who actually did not make it, then I will be getting back to you and give you in a brief, in details and in-depth analysis of what to expect. But right now, it's just final touches here and there, just name inclusion, who made it, just taking account, the key factor, that is the qualification time. Majority of these athletes here, many of them are already qualified. One of them is MWAURA. Remember, this is a Diamond League champion in the 800 meters race for women, and by virtue of that, she already qualified. And yesterday, he broke 400 meters national record. That is another race that is she's very interested in. So this time round, she will be going for double 800 meters and 400 meters. But in the 800 meters, because she is the world champion, so automatically she qualified for that race, because he won in just recently concluded Diamond League, and by virtue of that, he won ticket one-on-one. Same goes to Faith Kipyegon, who she already booked a ticket, and actually she's representing Kenya. She has already broken the world record in both 1,500 meters race, 5,000 meters race, and we'll be waiting to see what will unfold there in Budapest. So this is exactly what is happening here, and we're just waiting for final lists just to see who has made it to Team Kenya. Back to you, Pinches. Haya, fantastic sana. Kazi nzuri sana Evans kwa hizo taarifa. Labda swali ambazo pia ningetaka uliangazie na unipe habari baadaye ni kuhusiana na, kuna taarifa kwamba kamati ambayo kweli inahakikisha kwamba ama inaangalia mambo ya wanariadha kutitimua misuli, walikuwa wamesema kwamba watapima takriban wanariadha 185 around 185 watakuwa napimwa kuhakikisha kwamba hawakiuki zile sheria za dawa za kutitimua misuli. Labda unaweza angazia uniambie kama kweli shughuli yenyewe ya kupima wachezaji, mambo ya doping inaendelea, ama ni habari tu ambayo haifanyiki.
Nakuwa narejea kwako Evans unipe hiyo habari, lakini kwa sasa asante sana kwa hiyo taarifa kutoka Nyayo Stadium. Beatrice Chepkoech ametamba kwenye mita za 3000 kuruka viunzi na maji sawa na jana. Faith Kipyegon amewai tiketi ya kuwakilisha Kenya kwenye mita 1500 sawa na mita 5000. Zaidi ni kwamba Nicholas pia yuko kwenye kikosi cha timu Kenya, na ni mambo ambayo tutakuwa tunafuatia kuhakikisha kwamba tunaona ni akina nani watakuwa na tinga kwenye timu Kenya ambayo itakuwa inawakilisha taifa letu kwenye mashindano ya riadha ya dunia Budapest mwezi Agosti. Zaidi kuna michuano pia ambayo inaendelea kickboxing mjini Nakuru. Nitakuwa pia nakupa habari kuhusiana na nini kikubwa kinafanyika huko, kwa sababu hadi kufikia sasa napata habari kutoka kwa rais wa shirikisho la World Kickboxing Federation Kenya, Takid Master. Anaambia michuano iko na timu 8 ambazo zimeweza kufika pale mjini Nakuru ambapo michuano inaandaliwa. Kuna timu ya kwanza ni Nairobi Dragon, kuna Hardcore ya Nairobi ambao kweli wako pale Kayole, kuna Lionheart kutoka Kangemi, kuna Kibra ya Nairobi, kuna Red Hawk ambao ni ya Nakuru, kuna Young Tigers na kuna Kivumbini Nakuru, Kivumbini ambao pia ni ya Nakuru. Na tutakuwa tunafuatia tu hako na tupa taarifa kuhusiana na timu gani ambayo imetamba dhidi ya gani. Tuko sawa? Hapo sawa. Siko peke yangu ndani ya mjengo saa hii. Nimepata nguvu za nguva kwa sababu sasa kachumbari inazidi kunoga na kukaa vizuri. Asante sana Mudhoni Mwangi. Anasema kuhusiana hiyo video ya United ya majezi ama nguo ama nembo ambazo timu zitakuwa zinavalia msimu huu. Anasema those United jerseys are fire. Msiseme ati ni kuchangia ati ni kusema tu tunasema United inakaa vizuri. Mashabiki wa United ndio wanasema. Ni shabiki. Okay, ni shabiki. Sasa watu wa Liverpool si waseme yao pia ni kali. Na watu wa Arsenal. Chema chajiuza. Ndio hiki sasa kinajiuza. Haya, nimesema niko na nguvu za nguvu kwa sababu siko peke yangu ndani ya studio. Nina mgeni ambaye tutakuwa tunachambua masuala mbalimbali, tukianza tu na kikubwa ambacho kinafanyika katika uga wa Nyayo. Karibu sana ndugu, hali vipi? Nipo shwari kabisa. Utokako wanasemaje? Wako sawa sawa. Tukikuona hivi na shati baridi sisi tu. Mna baridi wapi? Mtazamaji, kuna baridi hapa. Kuna baridi kweli hapa? No, surely watu wako na baridi ni kama sisi. Sweta 2, umeweka shati ndani, umeweka sijui nini. Kuna hivi mpaka nataka kujua kwani umetoka pande gani? Unajua pia inaweza kuwa mahali umetoka umetengezwa vizuri nini, mahamri nini shughuli 2-3 umekandwa misuli mpaka uwezi kusikia baridi. Baridi ipo lakini kuwa shabiki wa soka unapata joto ya michezo. Bila shaka nimeweza kuona katika huko Kisii katika uwanja wa Gusii Shabana tayari wametawazwa ushindi baada ya kumbwaga mwana Kisumu All Stars. Na kwa hivyo tu inakupatia ile moral. Hebu nikuulize, kwenye soka hapa nchini, kwani timu yako ni timu gani ambayo una support? Nashabikia timu zote. Huwezi shabikia timu zote. In fact, huwezi. We said any football fan lazima ukuwe na timu moja. Nyinyi ndio kombe la dunia mnatuambia ati niko Argentina but nikienda Europe na kuanga France, but wakitoka mimi na kuanga Saudi. No, unachukua timu moja. Acha niseme msimu jana niko na wapo upato sana wana Ulinzi. Kidogo hawakuweza kuandikisha matokeo ya kuridhisha sana, lakini pia hawakuwa wabaya. Lakini msimu huu umeona mwana Murang'a Seal ameingia katika sasa huko Murang'a Seal. Niko Murang'a Seal. Usihame tafadhali. Wakishuka washuke na. Unaona kama mimi sasa niko na uhuru wa kusema na support any team kwa sababu timu yangu ilishushwa daraja na sijaikataa. Nani ajui mimi ni wa Thika United na tulishushwa daraja. In fact our team is no more. Hiyo kitu inaniumanga, lakini hiyo ndio timu yangu. Sasa huku kwingine ni kutafuta.
Karibu sana kwenye kipindi. Hebu tuzungumze kuhusiana na mambo ambayo yametokea ugani Nyayo. Faith Kipyegon amesema kwamba kwenye michuano ya riadha ya dunia he's going for the double. Anaenda kutafuta dhahabu kwenye mita 1500 sawa na mita 1500. Hivi unasemaje kuhusiana na hii taarifa? Kwa kumbuka kwanza tumemwona juzi kwenye Diamond League amevunja wiki hii amevunja rekodi ya mita 1500. Wiki ijayo anavunja ya 1500. Wacha niseme Faith Kipyegon kutokana na tajriba ambayo ako nayo katika mbio hizi. Ujumbe wake ama kauli yake si kitu ambacho kimekuja kama a surprise kwangu mimi. Na ukizingatia kwamba wameweza basi kufanya yale mazoezi bila shaka yote ambayo yanaendelea sasa hivi katika uga wa Nyayo, sidhani kuna sababu yoyote ambayo inaweza mfanya akienda kule Budapest bila shaka yote akose kuandikisha ushindi. Lakini pia tuangazie labda matokeo ya mwaka jana katika mbio hizi za dunia huko Oregon, ambapo kidogo Kenya ilionyesha utepetevu tu hatu kuweza basi kuweza kung'ara katika zile medali za dhahabu. Na labda wakati huu wachezaji kama hawa, wazungumzia pia mchezaji kama Beatrice Chebet, wataweza bila shaka yote kwenda katika michuano hii na kuweza bila shaka yote kuandikisha matokeo bora. Naam. Unatarajia kwamba Kenya kwa sababu umewatazama wanariadha wakifanya vizuri, kuna Nicholas kwenye 10,000 ambapo pia tujakuwa tukifanya vizuri. Beatrice Chepkoech amekuwa very consistency ama amekuwa akiandikisha matokeo mazuri kwa kipindi sasa kwenye mita za 3000 kuruka viunzi na maji. Lakini Kenya haijakuwa ikifanya vizuri, hasa ukizingatia labda awamu 2 zilizopita za riadha ya dunia ama mashindano ya riadha ya dunia. Unahisi kwamba ni nafasi ya Kenya pia kufanya vizuri ama kurejesha hadhi yake katika hii michuano wakati huu, ama tuseme ni mapema kutabiri kwamba tutafanya vizuri katika hizi mbio ambazo tumesuasua kwenye mikondo iliyopita? Wacha niseme, nitumie kimombo kidogo, niseme it's a mixture of the two. Kwa sababu ukiangalia hawa ni wanariadha ambao wako na uwezo, lakini pia ukiingia katika hii michuano ukijua taifa lako linafanya vizuri, ile inakupatia extra motivation. Lakini kwa vile ambavyo labda hatujakuwa basi tukiandikisha matokeo bora, maybe hawatakuwa so much motivated kama ambavyo wachezaji kama akina Kipchoge wakienda katika marathon, wajua Kenya inafanya vizuri katika mbio hizi za masafa marefu. Lakini pia wana kila sababu ya kuweza kuingia pale bila shaka yoyote kuweka jina la Kenya katika kidedea cha michezo hii. Naam. Haya, hebu nikupe hii habari, uniambie itabadilishaje? Kulingana na taarifa ambayo ilitolewa na serikali, na hata ukiingia kwenye ile presidential.go.ke utapata hii taarifa. Mwanariadha ama Mkenya yeyote ambaye anashiriki spoti na atavunja rekodi ya dunia atapata milioni 5 diplomatic passport, apate zile national honors na privileges. Msishtuke, hii ni serikali imesema. Na nadhani Faith Kipyegon na Omanyala ndio walikuwa wa kwanza kupata hizo kutokana na serikali. Serikali iliahidi kwamba mwanariadha yeyote ambaye anafanya vizuri atashinda dhahabu ama kuvunja rekodi, atatunukiwa vizuri, kitu ambacho kwa kipindi hakijakuwa. Kwa sababu unajua kuna wakati hata tumesema wanariadha wa Kenya wanatafuta asali kwingineko, wanatafuta mchuzi kwingineko kwa sababu kunakaa vizuri. Unaenda Qatar, unajengewa nyumba, unapewa hela nyingi nini, lakini hapa haijakuwa hivyo. Imekuwa ni milioni 1 dhahabu, lakini hakuna zaidi ya hapo. Na hii milioni 1 huenda hata mtasumbuana kabla ingie kwenye account. Unahisi kwamba hii taarifa kutoka kwa serikali itawapa msukumo wachezaji ama wanariadha kutaka kufanya vizuri
ama hamna badiliko kubwa ambalo unatarajia? Bila shaka kuna msukumo ambao awards kama hizi zitawapatia hawa wanariadha, lakini kikubwa ukiniuliza ni kuinvest katika nyanja kama ambavyo huko Eldoret kuna the Kipchoge Keno Classic. Ni uga ambao bila shaka yote umeweza kuderail kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo in as much as unataka kuwa motivate hawa athletes, nadhani cha muhimu zaidi ni kuinvest katika acha niseme infrastructure. Kwa sababu ukifanya hivyo hata bila hii incentives, na I believe wanariadha wataweza bila shaka yote kujitayarisha vizuri, na wakifika katika the world stage watakuwa bila shaka wanapeperusha bendera ya kitaifa kwa njia ambayo inafaa kabisa. Najua watu wengi wanashtuka nikisema hii taarifa in fact ilitolewa na serikali tarehe 13 Juni wakati walikuwa na receive Faith Kipyegon baada ya kuvunja ile rekodi za dunia. Kwa hivyo si eti ni wacha tuone, si ndio hii Agosti inafika, tuone watu wakivunja rekodi za dunia kama watapokezwa hizi tuzo. Kutoka kwenye athletic kwa sababu inaendelea, kikosi bado hakijatolewa, lakini tutakuwa tunafuatia kujua nani ambaye yakuwa na tinga, na sijui kama kuna mwanariadha specific ambao unatamani atinge kikosi cha Kenya. Wacha niseme Margaret Chelimo jana ameweza kumalizia nambari 3 katika hizi trials za mita 1500. Bila shaka yote ukizingatia Beatrice Chebet anaweza kufuzu kwa njia moja kwa moja. Natamani tu aweze basi kuingia, na labda hata kama ikiwa ni mara yake ya kwanza ameweza bila shaka yote kuonyesha weledi wake hapa Afrika, katika michezo hapa Afrika. Tuone tu akienda huko Budapest katika bila shaka yote a world stage ataweza basi kutuwakilisha vipi. Unasema Margaret Chelimo? Naam. Ambaye ni bronze medalist. Naam. Kwa sababu 2019 yeye alitoka na bronze. Unahisi ana uwezo wa kufanya vizuri sana kwenye mita 1500? Naam. Okay. Na si Lilian Kasait? Lilian Kasait pia bila shaka yote atakuwa na sakasaka ushindi wake labda wa mara ya kwanza. Na kwa hivyo ukitazama jana alivyoweza basi bila shaka kutimka na kumaliza namba 2 pia na kuonyesha uwezo wanao. Na labda hatujui, labda akienda huko Budapest mambo yatabadilika na tumuone labda akifanya hata vizuri zaidi. Naam. Mkondo wa pili wa raga ya wachezaji 7 ama msururu wa wachezaji ya wachezaji 7, raga ya wachezaji 7 hapa nchini National 7 Circuit huko Mombasani Driftwood. Mkondo wa kwanza Dallas Sevens uliandaliwa weekend jana, KCB piku Kabras kwenye finali na kuwahi taji zaidi, kuwahi alama za kuhakikisha kwamba yuko kileleni. Michuano leo imesakatwa, KCB yuko vizuri, hata mchuano wa pili amempiga Black Blood ya Rusia chuo kikuu cha Kenyatta alama 45 kwa ngapi? Kwa 5. Alafu Kabras pia amefanya vizuri, KCB 45, Black Blood 5, Nondis 10, Nakuru 5. Inamaanisha kwenye msimamo wa kundi A yuko KCB, yuko Nondis, yuko Nakuru, alafu Black Blood anafuta mkia. Kabras pia amefanya vizuri kwenye kundi lake leo. Hebu niulize, ukizingatia matokeo ya Dallas Sevens, kulikuwa na timu ambazo kweli zilifanya vizuri na zikaonyesha ubabe. Hata kama KCB aliwahi taji, inaonekana kuna michuano hata ilikuwa inaisha 17-12. Unaona kwamba kweli ni timu ambayo mpinzani pia ana nguvu za kufanya vizuri. Sijui unatarajia pia Driftwood kutakuwa na mabadiliko katika watu ambao watakuwa kwenye finali. Kumbuka mwaka jana mkondo wa kwanza Kabeberi haukuwa tofauti na mkondo wa pili. Wale ambao walikuwa finali mkondo wa kwanza ndio walikuwa finali mkondo wa pili. Mshindi tu ndio alibadilika. Hapa tutaona KCB Kabras kwenye finali, ama tutarajie kuona mabadiliko? Kwa sababu pia kuna timu kama Daystar Falcons ambao ni wageni ndio kwenye Tier 1 lakini wanafanya vizuri. Wacha niseme kwanza ni katika Dallas Sevens nilitarajia timu kama Menengai Oilers labda waweze
kumaliza katika hata top 4 lakini wakaweza kudisappoint. Lakini katika sasa Driftwood Sevens, kwanza tukienda katika bila shaka yote historia, unapata kwamba timu kama Kenya Harlequins wamekuwa bila shaka yote wakiandikisha matokeo bila shaka mazuri, matokeo chanya. Lakini in terms of the results, wacha niseme kuna timu ambazo tutakuwa tunaangalia sana. Nitaanza na Strathmore Leos. Ni timu ambayo bila shaka yote hata huko Embu imeweza kuonyesha weledi wao. Kuna timu zingine kama Homeboys, bado hawakuwa wazuri sana, walikuwa wanakaribia nafasi ya 10. Waachana na Homeboys, wamepigwa na Kisumu mchuano wao wa pili asubuhi. Mambo yao yako sawa. Mwamba, the defending champions, bila shaka yote natarajia waandike matokeo mazuri. Wamepiga pamba safi kweli. Homeboys wamepigwa na Kisumu RFC 17-0, alama 17-0. Kwa hivyo haya, endelea tu na lakini finali bado naona kama KCB wanaweza kutinga. Na labda timu kama Mwamba. Unahisi kwamba ndio nafasi pia ya Mwamba kujiredeem kwenye Driftwood Sevens? Hasa wana pamba safi sana. Hii pamba wahakikishe kwamba ni pamba ambayo pia imewafanya mashabiki wamechongoa wengine wakisema wanavaa reflectors za pikipiki. Na pia katika pool D, Kabarak University ambao wametoka ile division 2 amepigwa mchuano wa kwanza Kabarak. Mchuano wa pili ndio anajaribu kuona matokeo yako vipi, lakini alifanya vizuri sana. Hasa ukizingatia mkondo wa kwanza alikuwa anacheza dhidi ya timu kama Black Blood RFC ambazo zinashiriki Kenya Cup na zina hadhi, lakini akaweza kutamba na kushinda dhidi ya Western Bulls, walikuwa kwenye Dallas Sevens Tier 2, lakini akaweza kupata kufuzu kushiriki Tier 1. Mimi nahisi kwamba hata akipigwa Tier 1 iko sawa, kwa sababu inamaanisha kuna ka experience ambako amepata. Ndio najaribu kuangalia matokeo tuone kama michuano ya raundi ya pili. Unahisi kwamba pia sajili ambazo KCB wamefanya kabla ya msimu, kwa sababu wamewachukua wachezaji wengi kutoka Black Blood, wamewachukua wachezaji kutoka Mwamba, wamechukua pia mchezaji kutoka Must, wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye hizo timu. Na unahisi pia hizi sajili labda zitachangia katika kubadilisha, kwa sababu kama ukiangalia kikosi ambacho kimeenda Driftwood, Isaac Njoroge hajasafiri, lakini si eti kwamba alikuwa na mchuano, alikuwa na mchezo mbaya Dala, ni kwamba wana wachezaji wengi kiasi cha kwamba wanaweza kubadilisha. Angalia, wako na Brian Wahinya ambaye ni scrum half, wako na Samuel Asati ambao wanafanya vizuri na wanaweza kucheza katika nafasi ya scrum half ama fly half. Wako na wachezaji a pool of good players. Unahisi kwamba itawapa nguvu zaidi hasa kwenye mikondo yote, kwa sababu huu ni mkondo tu wa pili. Tuna mikondo mingine kama 4 kabla ya msururu kamilika. Itawapa nguvu kwa kwamba kila mkondo wana nguvu za kufika finali na hata kuwahitaji. Bila shaka na si KCB tu, ukiangalia hata timu kama Kenya Harlequins ambao bila shaka yote wameweza kupata huduma za wachezaji kama Wamalo na Ngole kutoka Nondis. Inawapatia mwamko mpya na vile vile inawapatia pia wachezaji wengine nafasi ya kuweza kupumzika. Na unajua kutakuwa pia na misuru mingine, Christy bado hawajacheza, Kabeberi, Prinsloo. Lakini pia ni vizuri tuzingatie kwamba labda wachezaji wengine wanacheza kwa pamoja kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa hivyo ile chemistry bado ni kitu ambacho labda makocha wa timu zote wataweza kuwa wanajaribu tu kuangalia wachezaji ambao they can play along each other very well. Lakini bila shaka yote sajili hizi tutakuwa tunaangalia tuone jinsi ambavyo wataweza kuwakilisha timu zao. Mkiniona hapa mwili tu ndio uko hapa Nairobi. Sehemu zangu hata ni mwili tu, kuna sehemu zangu haziko Nairobi, ziko Mombasa. Ni sherehe juu ya sherehe. Sasa hata nimetoka beach na kuja sasa ndio nione
ione ya akili tu. Hata naomba Ngure fanya kitu, hata tuende Mombasa. Si ni sports iko Mombasa, tuende tukave. Budget haitakuwa kubwa. Haya, tutoke kwenye haya masuala hapa nyumbani. Twende moja kwa moja. Sio kama ulipata nafasi ya kutazama jezi ambazo tulikuwa tunacheza za timu mpya za msimu huu kwenye EPL. Kwanza kabisa, swali ambao tumeuliza mashabiki wengi ni kama umeridhishwa na shughuli za timu yako kwenye dirisha la uhamisho. Timu yako imekufurahisha so far? Bila shaka, lakini I think we have a long way to go. Kwa nini mko na long way? Kwani mmenunua nani ambaye unaona? Nimeona venye unakuja. Okay, tumepata huduma za Mason Mount. Na bila shaka yote labda wiki ijayo tutakuwa tunapata Andre Onana. Lakini bado nahisi kwamba nafasi ambazo tulikuwa msimu jana kuna ubutu fulani, kama for example nafasi ya ushambulizi bado hatujapata mchezaji mwenye tajriba pale. Si wameambia Harry Kane atulie, asiende Bayern, atulie. Fedha nazo hamna. Sasa United dakika ya mwisho utasikia wameambiwa 100 na wakatoa. You see, Ten Hag msimu huu imesemekana kwamba na work na budget ya 120 million. Washatumia 55 kwa Mason Mount, kuna ile ingine add-ons. Onana, tetesi zinasema kwamba huenda ikawa 50 plus pia. Unaona anabaki na 10 pale. Kumpata mshambulizi mwenye tajriba atauza, inataka 100. Kuna watu hapa tutafukuza. Sasa atauza nani? Kuna watu watafukuzwa hapo. Maguire atakupatia 30 to 40. Kwani Maguire ni wa Man U wewe? Acha kutaja watu. Kwa nini unaharibu? Maguire hata hukuona kwa kit unveiling anajiforce. Anajiweka yeye mwenyewe. Anajiweka yeye mwenyewe. Wamepigwa pamoja, lakini yule ambaye ameedit video hajaweka Maguire. Alafu Maguire anaenda kupost huko Twitter. Na hakuna mtu anamtaka. Wacha niseme McTominay tuseme anaweza. McTominay West Ham wakitoa hela nzuri, lakini haizi pita 30. Though kienda sana 35. Maguire nani atamnunua kwanza? Maguire kununua labda loan ya 18. Yaani Maguire ni ngumu kununua. So in short ni kama ni hata Waarabu hawataki Maguire. So in short, ili Manchester United kupata pesa ya mshambulizi ni kama mchanga, anaingiza 20. Umekasirika mpaka yani unataka kutupa mic. Japo pia unaweza mpata Rasmus Højlund kutoka Atalanta. Sijui kama Mason Greenwood anaweza kuwa part of the deal, kuhakikisha kwamba labda hawatatoa ile 70 ambayo mwana Atalanta anataka kwa mchezaji kama huyu. Lakini so far wacha niseme nimeridhishwa kwa sababu wameangalia zile priority positions zenye zilikuwa labda kuna shida. Na bado there is still a long way to go. Lakini kwa sasa jinsi mambo yalivyo, wacha niseme quite impressed. Kwanza timu gani unahisi inafanya biashara nzuri sana kwenye dirisha la uhamisho? Uingereza? Uingereza ndio. Wacha niseme Arsenal kuweza kumpata Declan Rice. Hiyo ni hatua kubwa katika kuhakikisha bila shaka wanajaza pengo ambazo zimeachwa na mchezaji Shaka. Huenda pia tetesi nasema kwamba Partey huenda akaondoka, na iwapo pia wataweza kupata huduma za Romeo Lavia wa Southampton ambaye bila shaka msimu jana ameridhisha, nadhani watakuwa wamefanya biashara mzuri. Lakini pia ukiangalia wamempata Kai Havertz, pale tunazungumzia tajriba. I felt labda pale Chelsea aliweza basi kuchezeshwa katika nafasi ambazo si yake naturally. Wakati mwingine tunamwona akicheza kama striker, lakini kuja hapa Arsenal, na ukizingatia ni mchezaji ambaye Mikel Arteta yeye mwenyewe anamtaka na amekuwa akimfuatilia, na hisi kwamba Arsenal wamefanya biashara mzuri katika dirisha hili la uhamisho. Huenda hawa wachezaji ambao wamesajili wako hapa msukumo zaidi kuwahi taji la EPL? Ama sajili tu ni sajili?
you know ita depend pia na hao venye wataweza kuseto katika hiki kikosi, lakini jinsi ambavyo msimu jana wameweza bila shaka kuwa challenge Manchester City, nadhani msimu huu natarajia Arsenal bado wakuwe katika top 4. Whether or not watashinda hapo sijui, lakini sidhani watatoka saa katika zile nafasi zao tumewazoea huko 6-7. Nadhani bado watakuwa katika hii top 4. Okay. Arsenal ili challenge Man City. Of course. Okay. Tukue tu honest. Acha mashabiki wa Arsenal wasinichukie. But ni sawa tu. Arsenal ili challenge Man City. So na Liverpool wakati na City tunaweza sema ilikuwa nini hiyo? Wakati walifika 100 lakini hawakushinda ligi. Hiyo ya Liverpool kama hii ni challenge. Unajua ukiangalia Manchester City na Liverpool inakuanga wakati mmoja kwa kipindi Man City wanaongoza, tena inakuja sana ni Liverpool wanaongoza, wanapishana tu zamu. Lakini kwa Arsenal wameongoza kutoka msimu huko September Oktoba, wamekuja hivi, lakini mwisho wanaweza kuachilia. Lakini ukiniambia ni wa rank hizi timu tatu, wacha niseme kwa Manchester City bado ukilinganisha Liverpool na Arsenal, bado Liverpool ni mpinzani zaidi kuliko Arsenal. Okay, sawa. Mashabiki wa Arsenal msirushe mawe, lakini mimi wanasema huwa ni gumu sana kurudia harusi. Harusi urudie na ule bibi wako tu, huwa ngumu sana. Labda uoe tena. Sasa kama makubwa yalifanyika msimu uliopita, huenda yasifanyike tena. Mason Mount, kwa sababu wewe ni shabiki wa United, unahisi Erik ten Hag atamtumia kivipi? Kwa sababu ni swali ambalo mashabiki wengi wamekuwa kiuliza. Atatumika kubadilisha wingi na Marcus Rashford, atatumika kuchukua nafasi ya Casemiro wakati labda unataka attacking firepower, atatumika kuchukua nafasi ya nani, ama atatumika vipi? Atatumika labda kupunguza kumtegemea Bruno Fernandes, atatumika vipi United? Kwa mara nyingine niseme anaweza tumika katika njia ambazo zote umeweza kutaja, lakini haswa I feel ile naweza sema work rate ambayo analeta katika hiki kikosi cha Manchester United ni kitu ambacho wamekosa kwa muda. Ukiangalia katika ile midfield, wakati mwingi wakikosa Bruno Fernandes, unaweza kuona bila shaka wanatepetea. Lakini pale katika Ajax tumemwona Erik ten Hag bila shaka yote akitumia formation ya 4-3-2-1 na kueleza tu katika hiki kiungo cha kati anaweza kumtumia Bruno Fernandes kama namba 10 wake, bila shaka yote nyuma kidogo awe namtumia Casemiro na bila shaka Mason Mount. Lakini I don't think it's a matter of position but the attributes ambazo Mason Mount kama mchezaji analeta katika kikosi hiki. Ni mchezaji ambaye ikija katika defending, ambacho ni kitu ambacho labda tumekosa katika kikosi cha Manchester United, ataweza bila shaka kurudi nyuma, tracking back, na bila shaka ikija pia ni kufunga mabao, ni mzuri. Kwa hivyo wacha niseme ni one of the signings ambazo tutakuwa tunaangalia. Lakini pia kuna jambo la jezi ambayo ameweza bila shaka kupewa. Pale nina shaka kidogo kama ilikuwa mojawapo ya njia ya kuweza kumshawishi kuingia katika hiki kikosi cha Manchester United, na uzito ambao bila shaka jezi 7 inabeba katika timu hii. Kumbuka wachezaji mahiri sana wameweza kuivaa hii jezi. Nazungumzia Cristiano, nazungumzia akina Eric Cantona. Wengine wetu maybe hatujashuhudia akina Cantona wakicheza. Lakini ni kukate. Hii jezi haina uzito. Hii jezi baada ya Cristiano imevaliwa na Angel Di Maria, flop. Memphis Depay, flop. Alex Sanchez, flop. Edson Cavani, flop. So iko na uzito gani na imeflop na watu watano? Cavani say flop bana. Alifunga mabao mangapi United? Okay, maybe hakuweza
kurejesha ile hadhi ambayo tulikuwa tumeizoea na akina Cristiano Ronaldo, lakini wacha tuseme Cavani tu aliperform vizuri kulingana. Alikuna bana, wacha kusifu mtu ambaye hafai kusifiwa. Okay, yote 9-10 ni kwamba wengi wameflop na hii jezi. Sasa So, uzito ambao unakuja ni kwamba unairidhi kutoka kwa Cristiano Ronaldo, zile record ambazo ameweka. Hebu nikuulize, ni jezi gani unahisi ya United iko na uzito? Kwa sekunde chache, iko namba gani unahisi iko na uzito? Na useme 7 isha flop na watu, so uzito wake ulikuisha. Namba 10. The great Wayne Waza Rooney. Hiyo ndio jezi ija flop ama hiyo ija flop, lakini hii 7 imewekwa swara bana. 7 imewekwa swara na okay. Di Maria hakuweka swara. Haya, chagua jezi kali. Jezi gani unasema ni kali kwenye hizi ambazo tumecheza? Newcastle away ya green ilikuwa ni maridadi. Hiyo. Barcelona tumewazoea zao. Ni kawaida. Barcelona wanasema utumie mic. Barcelona ni kawaida tu. Acha nione. Kuna Arsenal si nzuri. Lakini tumewazoea na jezi mzuri, lakini matokeo kidogo. Ni mzuri lakini hatuwezi nunua. Haya, Liverpool hii inakaa Super Eagles kiplani ya away. Asante. Haijanifurahisha. Asante. Haya. Nao ni kama hapo wanaelewa wanataka kuachieve nini. Hawajafikia viwango. Hii jezi sijui anataka kutumulikia. Tuko hapo sasa. Maridadi. Mambo yente. Pamba safi. Jezi hatari. One of a kind. Okay, hata nyinyi mnaona hiyo kitu ni kali. Hii nayo ni kali. Haya. Acha tuongee na Evans Stonde kwetu. Hii ni kali. Tuongee na Evans alafu twenzetu. Haya Evans, sisi tunakaribia kufunga. Sijui wewe kwako vipi mzee? Sasa tupe habari kutoka kwako Nyayo Stadium kama kuna kitu kipya kimefanyika. Kuna swali pia nilikuwa nimekuuliza, kama umepata jibu mzee, tupe habari kwa ndani ya dakika 1:30. Dakika hii maliza. Sasa hapa kinachoendelea hapa ni kikosi kinatajwa rasmi na kuhusiana na masuala ya matumizi ya dawa ya misuli. Wanariadha watakuwa wanapimwa, yani hiyo testing itakuwa inafanyika after every race, and that is 7 times. So immediately after athletes complete their race, they go and get tested. Remember, they go 7 tests, and the mantra today has been for zero doping. That is, they are just trying to advocate for sanity and sober as far as doping is concerned. That has been the mantra in these athletics trials, the World Athletics Championship trials here at Nyayo Stadium, so that we can maintain the standard. Remember, Kenya had been, had that bad name of most of our athletes had issues, of course, doping, and that encouraged some extent what we call the cheating aspect in athletics, just changing the good name of Kenya. So they have been trying to actually return things to normalcy and keep the house clean. Remember, Kenya is one of the athletics powerhouse, and most of the time we have been known for integrity, high standards of athletes who go beyond, their extra, just working hard, take more effort in preparation and actually bring more medals. So cases of doping actually painted the country in a bad picture, and then put Kenya in a global. Actually, it has Kenya, on those red lists. You just, one few mistakes away, and
probably Kenya could be banned. So that's why they have been here, and actually I've seen many people from the ADAC, that is the anti-doping agency here, many of them. So immediately after you're done with the race, you go and get tested. There will be 7 tests. That is as per the requirement of the World Athletics. Now, behind me, as you can see, there is now the official naming of the teams just who will represent Kenya in which race. So in a 100 meters race, it's clear now Ferdinand Omanyala will carry the Kenyan flag. Then, unfortunately, we will not have 200 meters race because Kenya did not meet the qualifying standard. But in the 400 meters, at least we have one of our very own will be representing Kenya. Same to 400 meters hurdles, that is Westman Were will carry Kenyan flag. Remember, for the first time ever, and even in 400 meters. So this is a good news for Kenya. We're just waiting to see how things will turn out. Then Beatrice Chebet, and of course, will still carry Kenya. All right. Nimepata raha kweli. Najua utakuwa unatupakulia vizuri baadaye hata kwenye taarifa kuhusiana na kikosi hichi cha Kenya, lakini kwa sasa muda kweli ni dakika zetu za kusepa. Tungependa pia kukufahamisha kwamba kama kuna sharubati tutakunywa, alafu utasikia tu habari kwamba tuliburudika. Wewe endelea kupigwa na baridi ya Nyayo Stadium. Haya ndio Evans Ouma, kazi nzuri sana kutupa taarifa kutoka Nyayo Stadium kuhusiana na masuala mengi. Mike, labda parting shot, kauli ya mwisho tukienda. Wacha niseme tu kauli nitatoa kulingana tu na kile ambacho kinafanyika Nyayo. Kwa serikali tusikue tu na trials nzuri kisha ikifika ni traveling to Budapest. Unaona yale aliyotokea mwaka jana na kina Ferdinand Omanyala wakienda Oregon. Kwa hivyo I think preparations zitakuwa sawa ili ku make sure bila shaka yote tunaenda na kuweza kunogesha shughuli. Naam. Asante kwa muda wako. Nashukuru sana, kauli nzuri sana kwa serikali. Pia mimi niseme kwamba ndio viongozi wa Kenya wanasemwa na wasemi kwa ubaya, ila hawasingiziwi. Hebu fikiria ni kuacha na hii kauli kati ya mtawala ambaye anasema usiandamane na we mpinzani ambaye huandamani japo unajua ni haki yako. Nani ndio muoga? Tupatane Jumamosi tufanikishe kipindi zaidi. Shukran wa Jazlan kwa kutufuatia tangia saa 8 hadi saa 10. Kwa heri.